Shylock leaves the court as he was mentally disturbed and he never expected such a verdict, such a judgment to be pronounced. അപ്പോൾ ഷൈലക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. സോ ഹി വാസ് mentally disturbed and he leaves the court. And now the Duke, sir, I entreat you home with me to dinner. So now the Duke is addressing Portia and Nerissa. Portia, who is there as a young lawyer, and Nerissa, his clerk. So the Duke expresses his gratitude to produce such a right judgment for the case that is there in the court. അപ്പോൾ ഡ്യൂക്ക് എല്ലാ റെസ്പെക്റ്റോടും കൂടി തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, സർ ഐ എൻട്രീറ്റ് യു, ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ഹോം വിത്ത് മീ ടു ഡിന്നർ, ടു കം ഹോം വിത്ത് മീ ടു ഡിന്നർ. ജസ്റ്റ് ഐ റെസ്പെക്ട് യു ആൻഡ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ആസ് എ gratitude. Just I invite you for the dinner to my home. Portia, I humbly do desire your grace of pardon. Very humbly I ask you pardon. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി തന്നെ. I must away this night toward Padua. Today night itself I have to go to Padua. I have to return to Padua, and it is meet I presently set forth, and it is necessary, that is essential for me, it is meet I presently set forth. So now itself I have to begin my journey. Then only I will be reaching there by night at Padua. അപ്പോൾ രാത്രിയോടെ എനിക്ക് പാതുവയിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടാലേ എത്തുള്ളൂ. It's very necessary for me. Some essential things are there for me. Duke, I'm sorry that your leisure serves you not. So I'm feeling bad. I'm feeling sorry that your leisure, your free time serves you not. You don't have free time to accept my invitation, accept the dinner that I offered. നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. Antonio, gratify this gentleman. And now Antonio, it's your turn. You have to gratify. You have to express your gratitude, your thankfulness to this gentleman. Because in my mind you are much bound to him. Because I think, in my mind means I think truly, actually you are much bound to this person. You are indebted to this person. നിങ്ങൾ ശരിക്കും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആളോടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നന്ദി അയാളെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്. സോ യു ആർ മച്ച് ബൗണ്ട് ടു ഹിം, യു ആർ ഇൻഡെറ്റഡ് ടു ഹിം, യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ഓഡ് ടു ഹിം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അയാൾക്ക് കടപ്പെട്ടതാണ്. എക്സിയോൺ ഡ്യൂക്ക് മാഗ്നിഫിക്കോസ് ആൻഡ് ട്രെയിൻ. സോ ദ ഡ്യൂക്ക് ആൻഡ് അതർ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് വെനസ്, respected, those who are in the respected positions, they are called the magnificos, and also the train, the attendants, the servants, all are leaving the court. Bassanio, most worthy gentleman, I and my friend have by your wisdom been this day acquitted of great penalties. So now Bassanio talks to Portia, the lawyer, who is disguised as a lawyer. And most worthy gentleman who I have ever seen, the worthiest, ഏറ്റവും worthy ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള gentleman ആണ് താങ്കൾ. I and my friend have by your wisdom, so with your wisdom, just because of your wisdom, your intelligence, I and my friend have been this day acquitted, released, saved. So my friend along with I, we are acquitted, we are released today of grievous penalties. Grievous, that cause sad. So sad penalties, the fine or the punishment. So from the punishments that makes us sad, we have released now, just because of your presence, just because of your wisdom. So we are always grateful to you. In lieu whereof, in return of this, in return for this, the thing that you have done for us, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്, in lieu whereof, for return of this, what we will give 3,000 ducats due unto the Jew. So the amount that was according to the bond that was due to the Jew, ജൂവിനെ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാതിരുന്ന ഒരു 3,000 ducats, that amount will give to you as a reward. So we freely cope your courteous pains with all. So we are freely, willingly, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ cope your courteous pains. Cope, match, equalize. So we are equalizing, we are trying to match your courteous pains, your generous effort that you have taken for us, with all together with. So your generous effort, the courteous pain that you have taken for us, we try to match it, equalize it willingly with the amount of 3,000 ducats. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന എഫേർട്ട്, ഈ ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു താല്പര്യം എടുത്തതിന് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഫീ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ റിവാർഡ്, ആസ് എ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് അവർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, വി ആർ ജസ്റ്റ് റെഡി ടു വില്ലിംഗ് ടു ഗിവ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ടു യു. Antonio, and stand indebted over and above in love and service to you evermore. And
ചെയ്തു തന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു എമൗണ്ട് ഫീ തന്ന് അതിനെ ചെറുതാക്കല്ല. വി ആർ നോട്ട് ലെസണിങ് വാട്ട് യു ഹവ് ഡൺ ആക്ച്വലി. സോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡെറ്റഡ് ഈവൻ ദോ വി ആർ പേയിങ് ഇറ്റ്, വി ആർ ഗിവിംഗ് ദിസ് ആസ് എ റിവാർഡ്. ത്രൂ ഔട്ട് അവർ ലൈഫ്സ് വി വിൽ ബി ഇൻഡെറ്റഡ് ടു യു, വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഔട്ട് ടു യു. ഞങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. ഓവർ ആൻഡ് എബവ്, മോർ ദാൻ ദിസ്, എനി ടൈം, ഓൾവേസ്, ത്രൂ ഔട്ട് അവർ ലൈഫ് വിൽ ബി like this. And in love and service you evermore. So in love and also in service, whenever we can do anything for you, or whenever we remember you, we always will be keeping you in our minds. We'll be having that love, gratitude towards you, and also we are ready to serve you at any time when you need. So we'll be always indebted to you in any case. Portia, he is well paid, that is well satisfied. So Portia is giving another philosophical thought here. One who is satisfied with the job, with the deed he has done, is paid enough. So ഒരാൾ അയാൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം അതോടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, ഇഫ് യു ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, യു ഹാവ് ടു സീ ഫൈൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ ദ തിങ്സ് വി ആർ ഡൂയിങ്, ദെൻ വിൽ ബി പെയ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പെയ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു, പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ ഡെലിവറിങ് യു ഐ ആം സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ആൻഡ് ഫോർ മീ മൈ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലൈസ് വിത്ത് ദ ഡെലിവറൻസ് ഓഫ് യു, മേക്കിംഗ് യു ഫ്രീ. നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ, സേവ് ചെയ്തതിലൂടെ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് therein do I count myself well paid, and I consider it as my payment. My payment is setting you free, delivering you from the clutch of that man, your enemy, Shylock. And by doing that, I was happy to do that. I was just able to do that, and by that itself I am paid enough. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. The thing I have done became successful, so that is the payment for me. My mind was never yet more mercenary, and my mind is never money oriented. Mercenary means money oriented. So I am not greedy. I never went after money. ഞാൻ ഒരിക്കലും പണത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരാളല്ല. എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും പണത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. My mind is not money oriented, and it is never mercenary. I pray you, I request you, know me when we meet again. The only request I have to give you or to tell you is just recognize me when we meet again. ഇനി ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ എന്നെ തിരിച്ചറിയുക. ജസ്റ്റ് we have to refresh our relation, that's all. So just you have to recognize me, know me when we meet again. I wish you well, and so I take my leave. So all the best for your life. I wish you all the very best, and so I take my leave. And now I am taking leave. Just give adieu, goodbye to you. Just he is trying to leave the place. Bassanio, dear sir, of course I must attempt you further. So Bassanio is not ready to leave the lawyer like that. അപ്പോൾ ബസാനിയോക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. So dear sir, of course, certainly I must attempt you further. I'll try again to persuade you to make you accept something. So I'm trying it again. Take some remembrance of us, please. It's a request, it's a humble request that you have to take something from us as a remembrance, as a memory of this good relation, or this love, or as a memory of this gratitude that we have to show towards you. ഞങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട ഒരു നന്ദിയുടെ ഓർമ്മയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ആസ് എ ട്രിബ്യൂട്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു accept it as a tribute, as a token of our gratitude and appreciation. Not as a fee. Don't consider it as a fee. Don't make us feel inferior that by giving, that we are giving a fee, a payment to you. ഇതൊരു പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട്, ഫീ ആയിട്ട് എടുക്കരുത്, അങ്ങനെ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ആസ് എ ടോക്കൺ ഓർ എ ട്രിബ്യൂട്ട് that we love to give. Grant me 2 things, and I'm asking you, just give me 2 things. 2 കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സാധിച്ചു തരണം. I pray you, I request you not to deny me and to pardon me. The first request is this: not to deny me. Please don't deny me. ഞാൻ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കരുത്. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് pardon me. Please forgive me. I'm compelling you, I'm forcing you to accept this, and for that you just forgive me. So 2 things I want you to grant me. The first thing is, please don't deny me. What I give, you have to accept it. And the second thing is, please forgive me, because I'm compelling you to do this against your wish. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുകയും വേണം. Portia, you press me far, you are forcing me very well, and therefore I will yield. Okay, then I am ready to accept. I will yield, I will take it.
to Antonio. Now she's asking to Antonio, give me your gloves, I will wear them for your sake. The gloves that you wear in your hands, give me that, just as a memory of this good friendship, or just if you are satisfied with that, give me that. I'll be wearing it on your sake, for in your memory, for your sake I'll be wearing it. And now she's asking to Bassanio, and for your love I will take this ring from you, and you compelled me, you forced me to accept something, so I'll be asking one thing, give me this ring that is there in your hand, and I'm happy with that, I'll be satisfied with that. Do not draw back your hand. She's trying to take it, and then Bassanio definitely he might have drawn his hand back, kai purotu valichu kaanam, because the ring is that much dear to Bassanio. He never expected that the lawyer will be asking for this ring, and soon he might have remembered all the promises that he had given to his beloved wife Portia at the time of the departure. പോർഷ്യയിൽ നിന്ന് ബെൽമണ്ടിൽ നിന്ന് പോരുന്ന നേരം പോർഷ്യയ്ക്ക് കൊടുത്ത പ്രോമിസ് എന്താണെന്നുള്ള ബസാനിയോ all of a sudden he remembered everything. So if he happened to miss the ring, it means that Bassanio is died. Bassanio is no more. That was the promise that he had given to Portia. So all of a sudden he remembered it, and maybe he might have drawn his hand back. And why are you drawing your hand back? That's what she asked here. Do not draw back your hand. I'll take no more. I don't want anything else. And you in love shall not deny me this. I don't want anything else. And in your love, you said that you are loving me, you are having great just gratitude towards me, so I think that you will never deny me. നിങ്ങൾ ഇത് തരാതിരിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. Bassanio, this ring, good sir, alas, it's a trifle. Oh sir, you're asking for this ring. Alas, oh, it's so bad. It's a trifle, it's a very silly thing. ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണോ ഇത്രയും വലിയ കാര്യം ചെയ്തു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുക? It's a trifle, it's a very silly thing. That's not at all worthy. അത്ര വിലയുള്ള പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമൊന്നും അല്ലല്ലോ. I will not shame myself to give you this. Actually, it is a shame for me if I'm giving you this for this great thing that you have done for me, for us. So ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഇത്രയും വലിയ കാര്യത്തിന് ഈ ഒരു ചെറിയ മോതിരം തന്നാൽ it is not worthy enough. So actually it is like making me ashamed in front of you. So I won't do that. അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. കാരണം it is more than that, this value of this ring that you have done for us. And Portia, I will have nothing else but only this. No, I don't want anything else, just this ring. എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട, ഈ റിംഗ് മാത്രം മതി. And now me thinks I have a mind to it. And now I think I loved it. I just have a craze for it. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കത് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന്. That's why I'm asking for it. Just give me that. Bassanio, there is more depends on this than on the value. Now Bassanio is expressing what is in his mind. No other option is there. He has to deny the young lawyer. So he says here, there is more depends, more than the actual value of this. It is precious, more precious to me than the appearance or than the actual value of this. The dearest ring in Venice will I give you. The most precious ring that I could buy in Venice, I'll be giving it to you. വെനീസിൽ കിട്ടാവുന്ന വെച്ച് ഏറ്റവും വിലയുള്ള റിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാം. And find it out by proclamation. And I will try to find it, the most precious ring in Venice. I'll find it by proclamation. Proclamation by announcement. I'll be giving a public announcement that the most precious ring must be given to me, and then I'll be paying it and I'll be giving it to you. I'll do whatever you wish to have. Only for this I pray you pardon me. Please forgive me only for this ring. Please excuse for this. ഇത് ഒഴിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. Portia, I see, sir, you are liberal in offers. Okay, sir, now I understood. You are very liberal in giving offers. You are very generous in giving offers. Offers കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വളരെ വലിയ ആളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഫർ കൊടുക്കാനായിട്ട് അറിയാം. And then you taught me first to beg, and actually I said you I don't want anything, but you taught me to beg. You are the person who taught me to ask for something. നിങ്ങളാണ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി. So you taught me how to beg. എന്നോട് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. And now me thinks, and now I think you teach me how a beggar should be answered. And now you are teaching me how we have to answer to a beggar. We will be always denying beggars. We won't be giving anything to them. So like the same, you are just treating me. You are behaving to me. You taught me. You told me to ask something. And when I asked, you are saying that you are not ready to give it. What kind of a behavior it is. And actually you are insulting me by treating me like a beggar. ഒരു ബെഗറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണിപ്പോൾ. വലിയ കാര്യം ചെയ്തു തന്നു, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട്, and now you are denying what I have asked for. What
what a manner you are showing to me, or what you are actually doing to me. It's actually insult, a great insult. And now Bassanio, good sir, this ring was given me by my wife. And now Bassanio is revealing it. Sir, actually this ring is given to me by my wife. And the wife തന്ന റിംഗാണിത്. And when she put it on, she made me vow that I should neither sell nor give nor lose it. So when she put it on my finger, I had to promise to her that I will never miss it, I'll never lose it, I'll never sell it or give it to anyone. So ഞാനിത് ആർക്കും കൊടുക്കില്ല, ഞാനിത് വിൽക്കില്ല, ഞാനിത് നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്നുള്ള പ്രോമിസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ മോതിരം ഞാൻ വിരലിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. Then Portia, that excuse serves many men to save their gifts. Excuse means excuse. So this is the excuse that many men will be saying to save, to protect their gifts. വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പല ആണുങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു കള്ളത്തരാണിത്. This is given by my wife and she made me promise that I won't lose it. So this is the same lie that many men are giving to protect their valuable things, precious things, and the same thing you're doing here. And if your wife be not a mad woman and know how will I have deserved the ring, and if your wife came to know about the things that happened here, നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ, if she is not a mad woman, if she has actual sense or knowledge of things, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വകതിരിവ് ബുദ്ധിയൊക്കെയുള്ള ഒരു വുമൺ ആണെങ്കിൽ, ഷീ വിൽ നോ, ഇഫ് ഷീ കംസ് ടു നോ ഹൗ വെൽ ഐ ഹാവ് ഡിസേർവ് ദ റിംഗ്, ഹൗ ഐ ആം ഡിസേർവിങ് ദിസ് റിംഗ്, ഈ റിംഗ് എടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് എത്രമാത്രം അർഹതയുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാവും. ഷീ വുഡ് നോട്ട് ഹോൾഡ് ഔട്ട് എനിമി ഫോർ എവർ, ഷീ വിൽ നെവർ ബി അൺഹാപ്പി ടു യു, ഷീ വിൽ നെവർ ബി അൻ എനിമി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ആക്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ. ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് റിംഗ് ആൻഡ് ഇഫ് യുവർ വൈഫ് കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഫോർ യു, ഷീ വിൽ നെവർ ബി ആൻ എനിമി ആൻഡ് ഷീ വിൽ നെവർ ക്വാറൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങളുടെ വൈഫ് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ വൈഫ് വഴക്കിടാൻ പോകുന്നില്ല, unless she is a mad woman. Otherwise, if she is not having enough sense to understand things, then she will be doing that. For giving it to me, well, peace be with you. Okay then, let you be in peace. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ just I'm not arguing with you. You compelled me to ask for the ring and now not ring, ask for anything. And when I asked for a gift, for a reward, for a very silly thing, you are denying it. And okay, no problem. You just be peaceful. And I am leaving. Exeunt Portia and Nerissa. So they both are leaving the stage, the court. And Antonio, my lord Bassanio, let him have the ring. And Antonio is quite disturbed by listening to this. Antonio was standing there by listening to all these things that were going on between Bassanio and Portia. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് Antonio, and he was quite disturbed because he was that much grateful, thankful to the lawyer and his clerk. അപ്പോൾ അവരോട് അന്റോണിയോയ്ക്ക് വളരെയധികം കടപ്പാടുണ്ട്. So they have saved his life. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് Antonio was actually sure, he was prepared himself that he will be dying. So തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. So he was that much grateful to the person. And Antonio is now talking to Bassanio. My lord Bassanio, please let him have the ring. Give him the ring, because let his deservings and my love withal be valued against your wife's commandment. So what do you have to do? Let his deservings, he actually deserves it, and his deservings, അയാളുടെ അർഹതയും and my love with all, together with my love for you, എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും അയാളുടെ അർഹതയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ, be valued against your wife's commandment, it will be more than your wife's request. So what your wife has requested you, my love and the deserving of the lawyer together, when it is combined together, it will be more than surely the request of your wife. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ ആവശ്യത്തെക്കാളും മുകളിലായിരിക്കും അത്. And Bassanio, go Gratiano, run and overtake him. So Bassanio thinks again, and he feels regretful, and he sends Gratiano after Portia, after the lawyer and the clerk. Go Gratiano, run and overtake him. Just go and catch them by the way, or just meet them by the way, and give him the ring. Give this ring to them and bring him back. If thou canst, unto Antonio's house. If it is possible, if you can do that, then bring them to Antonio's house. Give this ring to them, say thanks to them, and tell them to come to, bring them to Antonio's house. Away, make haste. You go fast and chase them, go after them, overtake them, and give this ring and request them to come to Antonio's house. Except Gratiano. So Gratiano goes with the ring.
And now, come, you and I will thither presently, and in the morning early will we both fly toward Belmont. Come, Antonio. So, Bassanio is now talking to Antonio, and now we have to go there presently. We have to be there presently, there at Antonio's home. And in the morning early, we will be going back to Belmont. So, we have to go to Belmont as soon as possible in the morning itself. And come, Antonio is asking Antonio to come along with him. Exeunt, both are leaving the stage. The court scene ends there.